I was at the park the other day with my dogs, and I got into conversation with this stranger, and I noticed that he used the English word treat instead of 간식, which immediately caught my attention because it's not one of those English words that's typically used with Korean. And that alone was pretty clear indication that the man had a certain level of comfort with the English language. I was at a park the other day with my dogs, and I got into conversation with this stranger, and I noticed that he used the English word treat instead of 간식, which came as quite a surprise to me because it's not one of those English words that's typically used with Korean. And that alone was pretty clear indication that the man felt a certain level of comfort with the English language. I was at a park the other day with my dogs. 며칠 전에 I was at a park. 공원에 있었다 식으로 표현을 하지만 공원에 갔다라는 의미예요. 실제로 영어에서 어디에 갔었다라는 얘기를 이렇게 go라고 표현하지 않고 was at, was in 이런 식으로 표현하는 경우가 실제로 많아요. I was at a park the other day with my dogs. I got into conversation with this stranger. I got into conversation with somebody. Get into conversation with somebody라고 하면은 보통은요, 일반적으로는 잘 모르는 사람이나 아예 처음 보는 사람과 대화를 시작하게 된 그런 어떤 랜덤한 상황에 대해서 이렇게 표현하는 경우가 많아요. Get into conversation with somebody. I got into conversation with this stranger. With this stranger. 어떤 stranger라는 한 인물을 제 이야기 속에 등장시키는 처음 introduce를 하는 그런 상황이잖아요. 이럴 때 라는 관사 대신에 this를 쓰는 경우가 실제 회화처에서는 정말 많아요. 사실 a stranger라고 해도 돼요. I got into conversation with a stranger. 근데 제가 얘기했듯이 어떤 이야기를 하는 데 있어서 처음으로 어떤 인물을 그 이야기 속에 등장을 시키는 이거는 거의 회화처에서만 그래요. 라이팅에서는 채팅이면 몰라도 가능하면 어떤 라이팅, 포멀한 라이팅에서는 웬만하면 안 하셔야 되는 거예요. 네, 어쨌든 I got into conversation with this stranger and I noticed that he did something. And I noticed that he did something. 상대방이 그 사람이 어떻게 한 거를 제가 그거를 본 거예요. 그러니까 알아차린 거죠. 저 사람 이렇게 하네 라는 부분이 그 상황 속에서 인식이 됐다라는 그런 얘기를 이렇게 I noticed that 라고 많이 표현을 해요. I noticed that he used the English word treat instead of 간식. 간식이라는 말 대신에 treat라는 영어 단어를 쓴 거를 내가 그거를 알아차렸다, notice를 했다라는 그런 얘기죠. Which immediately caught my attention. Something caught my attention이라고 하면은 뭔가가 내 주목을 끌었다라는 거죠. 그러니까 뭔가 어떤 부분이 그게 어떤 기준에서이든 어떤 주목할 만한 부분이 있어서 그게 내 관심을 끌었다, 내 주목을 끌었다라는 그런 얘기예요. Which immediately, 즉각적으로, 즉시 그 순간에 바로 caught my attention. 그리고 두 번째로 제가 예문을 읽을 때는 which immediately caught my attention이라고 하지 않고 which came as quite a surprise to me 라고 했죠. 이거는 이제 그 상황이 뭐냐에 따라서 그때그때 더 어울리는 표현이 있겠죠. Which came as quite a surprise to me. 그것이 나한테는 좀 놀랍게 다가왔다라고 이렇게 좀 조심스럽게 표현하는 거예요. 그러니까 그게 내 관점에서는 그게 놀라운 거였다라는 부분을 좀 부각시켜서 얘기를 하는 거예요. 그게 왜 주목할 만한 거였대요? 왜 그게 놀라운 거였대요? Because it's not one of those English words that is typically used with Korean. 한국어와 보통 일반적으로 같이 쓰이는 그런 영어 단어 중에 하나가 아니었다라고 하고 있는데 여기서 조금 주목할 만한 부분이 It's not one of those English words라고 했죠. One of those라고 표현을 함으로써 그게 여러 가지가 있다, 여러 개가 있는 가운데 그 중에 하나가 아니었다라는 부분을 강조를 함으로써 그런 것이 일반적으로는 많은데 이거는 조금 이례적인 경우였다라는 거를 이렇게 표현을 하는 거예요. It's not one of those English words that's typically used with Korean. And that alone, 그리고 그것만으로도 이런 식으로 이제 얘기를 하는 거예요. 이 표현 방식 이번 기회에 꼭 감을 익혔으면 좋겠어요. 그것만으로도 어땠었다, 이랬었다, 저랬었다 이렇게 얘기를 할 때 that alone 이렇게 표현하는 경우가 굉장히 많아요. And that alone was a pretty clear indication of something. Something is an indication of something이라는 거는 A is an indication of B. A는 B를 나타낸다. A로부터 우리는 B라는 결론을 내릴 수 있다. 이런 의미를 갖는 표현이에요. 쓸 일이 굉장히 많은 거예요. 그런데 여기에 indication 앞에 a clear indication이라고 함으로써 그게 확연하게 드러나는 어떤 그런
거를 얘기를 하는 거죠. A is a clear indication of B. A clear indication that something. 이렇게 that절로 풀어서 얘기를 하고 있죠. And that alone was a pretty clear indication that the man had a certain level of comfort with the English language. 그리고 두 번째는 제가 어떻게 얘기를 했죠? felt, had 말고 felt라고 했는데 지금 이 문장에서는 어느 쪽으로 해든 별로 상관은 없어요. 비슷한 의미를 전달하고 있어요. The man felt 또는 had a certain level of comfort. 이 부분의 의미를 직역으로 해서 먼저 보면은 특정 수준의 편안함인데 이걸 좀 의역해서 얘기를 하면은 뭐뭇에 대해서 어느 정도 편안하게 느끼는 그런 게 있었다. 이런 얘기예요. 영어에 대해서 어느 정도 편안하게 느끼는 그런 게 있었다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 자, 이렇게 전체적으로 설명 한번 들어봤으니까요. 제가 다시 2번 정도 읽어볼게요. 듣는 연습만 하셔도 되지만 중간중간에 멈춰가면서 따라하는 연습도 해보세요. I was at a park the other day with my dogs, and I got into conversation with this stranger, and I noticed that he used the English word treat instead of 간식. Which immediately caught my attention because it's not one of those English words that's typically used with Korean. And that alone was a pretty clear indication that the man had a certain level of comfort with the English language. I was at a park the other day with my dogs, and I got into conversation with this stranger, and I noticed that he used the English word treat instead of 간식, which came as quite a surprise to me because it's not one of those English words that's typically used with Korean. And that alone was a pretty clear indication that the man felt a certain level of comfort with the English language. 네, 이번 영상 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 다시 만나요.